Hello, good afternoon, my dear students. How are you? Okay, thank you. Uh, you can listen to me. You can listen to me clearly. Actually, I had a meeting on Zoom meeting for the teachers of BAF Shaheen Dhaka. I was in a meeting. That's why I had to leave the meeting for you, and I was late for probably for that. Okay, so I'm sorry. Walaikum Assalam. Some of you have already come. Thank you. What করতে বলছে maybe আচ্ছা হ্যাঁ আসলে okay, let's start the class. And in the earlier class we just learned about the some of the very important exceptional rules of tag questions, right? So 20 minutes কি আচ্ছা 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 আহ, নষ্ট করবো কেন, তোমরা এক কাজ করতে পারো, ওই সময় অন্য ভিডিও দেখতে থাকবে আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা, okay, so let's start. Probably tag question is really very important topic for you, and especially I think some of you may make mistake here for this topic, as you think is to be the easiest part of your grammar, but I don't think so. Of course you will have to work a lot, you have to learn a lot for it to learn it properly. Okay, so let's start. Thank you. You're most welcome here. So first of all, I will go for some of the exercises, some of the examples that I actually taught you in the earlier class. So let's start. So the first, I'm just giving you a sentence there, and you will have to write down the tag question. Okay. So would you please write down the answer? Would you please write down the answer? Okay. Are they? So Akib Aidid has written down are they. Are any one of you? Would you please write down your answer that you think is correct? No, none is to none under the sun. This is a absolute. This is a proverb, and actually it means bipode keu karon noi. None is to none under the sun. Sun here symbolizes danger. Whenever we fall in a problem or danger, then people actually go away. That's why you can say this proverb at that moment. None is to none under the sun. Okay. So that's good. And Rifat Ayaz, you have written down is he. So why have you written down this answer? Why is he? Okay, so anyone, would you please write down? Everyone, please write down the answer. Right, and most of you have written down the correct answer. Thank you very much, and your answer is absolutely right. Thank you, and your answer is are they is the right answer, because here you see none is the subject, and in place of none we use the pronoun they. That's why your answer are they. একটা জিনিস যেটা খেয়াল করতে হবে, I told you several times that no, this is not do they, because there is the verb, you see, is. So whenever you are taking the pronoun, you will first find out the pronoun, and then you will just find out the auxiliary verb that agrees to that subject. Okay, so এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে auxiliary verb is, but আমাদের pronoun পাচ্ছি they, তাহলে they is এর সাথে এগ্রি করে না। সো is এর এই গ্রুপটা কি, am is are, এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ। সো এই গ্রুপের যে কোনো একটা অক্সিলারি আমরা চুজ করতে পারবো, সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না, সেন্টেন্সের কোনো সমস্যা নেই। দ্যাটস ওয়াই আমরা অবশ্যই এখানে দের সাথে যেহেতু আর এগ্রি করে, এই জন্য আমাদের আর আনসারটা নিতে হবে, অ্যান্ড আর দে ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার। ওকে, থ্যাংক ইউ, কংগ্রেচুলেশন দোজ হু হ্যাভ রিটেন ডাউন আর দে, অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ মেড মিস্টেক প্রবলি ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট। এখানে ডু হবে না। Okay, your homework, you will have to submit your homework in that group. আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে হোমওয়ার্ক এক্সট্রা ক্লাস অন ইংলিশ, তোমরা এই গ্রুপে তোমাদের হোমওয়ার্কটা শেয়ার করে দিতে পারো, বা পোস্ট আকারে শেয়ার করে দিতে পারো, অথবা তোমরা আমার মেসেঞ্জারে এটা পাঠিয়ে দিবা, হ্যাঁ, হোমওয়ার্কটা। সেখান থেকে আই উইল চেক দ্যাট। প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দুইটা অপশন, সেটা হচ্ছে যে গ্রুপে পোস্ট করে দিতে পারো সরাসরি, আর একটা হচ্ছে যে
স্যার নান মিন্স এখানে নো ওয়ান না, হ্যাঁ নান মিন্স নো ওয়ান। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বলেছি নো বডি, নো ওয়ান, নান এগুলো যখন থাকবে তখন তো প্রোনাউন দে হবে, তখন তো প্রোনাউন দে হবে। হ্যাঁ এখানে নো ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ওয়ান এভার ইউ রাইটিং ইট সেপারেটলি, আর যখন একসাথে লিখছো তখন এটা নান হচ্ছে। হ্যাঁ প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো নেক্সট এক্সাম্পল ফর ইউ ইজ হিয়ার। সো এভরি ক্লাউড হ্যাজ a silver lining and you will have to write down the answer. Please write it down. If you have any more question you can just write it there. Okay. Akib I did this written down haven't they, hasn't they লিখেছো তুলি। I'm sorry বাবা, তুমি যে hasn't they লিখলা, আমি এই কথাটাই I'm just telling it several times that you just be careful about the subject verb agreement. So দের সাথে কি has হয়, so এটা একটা abnormal mistake. Actually you must not make this mistake. Whenever you are just writing a subject and verb side by side, then you will have to be careful about their agreement. Okay. So এখানে তো hasn't they কখনোই হবে না। You please correct your answer and write it down again. So এটা answer দুইটা হতে পারে as you have written down. Thank you. এটা don't they, I have written down don't they, but actually you can also write down haven't they is also the right answer. Okay, haven't they is also the right answer, but don't they, this is American English. As American people রা মনে করে যে এখানে হ্যাজটা যদি অক্সিলারি ভার্ব হয় তাহলে তো আমরা হ্যাভেন্ট দ্য আনসারটা হবে। তো এটা যদি হ্যাজটা অক্সিলারি ভার্ব হয় তাহলে আমাদের মূল ভার্বটা কোথায়, ঠিক আছে? তাহলে এখানে মূল ভার্বটা কোথায় তাদের প্রশ্ন আমেরিকান পিপলদের, যার ফলে তারা চিন্তা করছে যে না আসলে এই হ্যাজটাকে হ্যাভেন্ট করা যাবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ বা হ্যাজটাকে যদি নেগেটিভ করতে চাই বা ইন্টারোগেটিভ করতে চাই সেখানে ডু বা ডাজ আনতে হবে। হ্যাজের ক্ষেত্রে ডাজ এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে আমাদের ডু আনতে হবে। ডু এনে তারপরে আই হ্যাভ আ পেন, আমেরিকান পিপলরা বলছে আই ডু নট হ্যাভ আ পেন, আর ব্রিটিশ পিপলরা বলছে আই হ্যাভ নট আ পেন। সো দে আর সেইং দ্যাট। সো এই জন্য আমি যদি এটা ব্রিটিশ রুলসে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে হ্যাভেন দে, ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট, বাট দ্য বেস্ট আনসার ইজ ডোন্ট দে ইজ দ্য বেস্ট আনসার। ওকে, সো প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ডোন্ট দে it's the best answer, but you can also write down haven't they. In that case I will just give you marks and that's the correct answer. Probably you can understand. We are going next. Let you and me solve it. You just write down the answer. Let you and me solve it. And here you see this is an imperative sentence, and be careful about your answer because in an imperative sentence, as you know, there are two groups. One is the group of let us একটা group, আর এটা হচ্ছে যে without let us. Let us বাদে সেক্ষেত্রে সবগুলোর উত্তর হবে will you, আর let us থাকলে shall we হবে। Probably you can understand and you have already learned this rule. So write down your answer please. will you লিখছো, আর হচ্ছে যে shall we লিখছো some of you, will we. There are confusions among you, and you are writing different answers as I have seen here. So I'm sorry, all of you please write down the answer. Will you will লিখেছো, want will লিখেছো, and some of you no Nabila, will you. আচ্ছা এখানে একটু জাস্ট তোমাদের সবার উত্তরই ভুল হয়েছে, একটু এখানে একটু চালাকি করা হয়েছে বা একটু ক্লেভারি। সেটা হচ্ছে যে আসলে লেট আসটাকে, লেট আস মানে কি, লেট আস মানে আমাদেরকে কাজটা করতে দাও, তাই তো? সো আমরা কারা, আমরা মানে হচ্ছে যে আমি তুমি সে এই কয়েকজন মিলে তারপরে হচ্ছে যে উই বা আস মিন করে, তাই তো? সো এই সেন্টেন্সের মধ্যে তোমরা লক্ষ্য করো লেট ইউ অ্যান্ড মি, তোমাকে এবং আমাকে এটা সলভ করতে, তুমি আর আমি হচ্ছে যে আমরা, ঠিক আছে? আমি যখন আমি আর তুমি থাকবো তখন কি আমরা কথাটা বলতে পারবো না? সো এই জায়গাটা আসলে আজটাকে ভেঙে দুইটা অপশন করা হচ্ছে ইউ অ্যান্ড মি। আসলে ইউ অ্যান্ড মিকে কম্বাইনলি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট দেন ইট উইল মিন দ্যাট লেট আস সলভ ইট। সো অল অফ ইউর আনসার্স আর রং, আই এম সরি। সো শ্যাল উই ইজ দ্য রাইট আনসার। শ্যাল উই কে লিখেছিল, শ্যাল উই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। থ্যাংক ইউ বাদল। সো এই প্রোফাইলে যে আছো ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, থ্যাংক ইউ।
So shall we is the right answer. That's good. And probably you can understand. You understand this rule. যে আমরা আজটাকে অনেক সময় ভেঙে এইভাবে আসলে চেঞ্জ করে দিতে পারি. In that case, you will have to be very careful about your answer. Okay, next we are going next, and here you see 4 number. Who cares? So you please write down your answer. There are two types of sentences and two types of meaning may have a sentence may have. একটা সেন্টেন্সে দুই ধরনের অর্থ থাকতে পারে. একটা হচ্ছে যে সুপারফিজিক্যাল বা সারফেস মিনিং, যেটাকে আমরা বলছি উপরিভাগের অর্থ, আরেকটা হচ্ছে যে ইনার মিনিং. সো এই সেন্টেন্সের কিন্তু দুই ধরনের অর্থ রয়েছে. You have to be careful about that while doing tag questions, because who cares? So এই সেন্টেন্সটার অর্থটা Turjo, thank you, Baba, thank you very much, and your answer was correct. Okay, so let's see. Here you see the who cares. Who cares? Actually, this seems to be a question. মনে হচ্ছে যে না এটা একটা প্রশ্ন. Who cares? কে কেয়ার করে? So এটা একটা প্রশ্ন, but actually not. এটা আসলে প্রশ্ন না, এটা একটা ইনার মিনিং আছে, সেটা হচ্ছে যে আন্ডারলাইং মিনিং আছে, and that is nobody cares. Who cares means actually nobody cares. That's why তোমার ট্যাগ কোশ্চেনটা nobody cares এই মিনিং থেকে আসতে হবে. That's why your answer is absolutely the right answer. You are writing. Thank you very much. That's good, and your answer is correct. So here you have to write down do they is absolutely the right answer, because আমরা যদি এটা বলতাম যে nobody cares তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে do they লিখতে, but who cares, who dares. সো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে হু আমরা নোবডি রিপ্লেসমেন্ট এটা বসাচ্ছি বা নোবডি চিন্তা করে তারপর হচ্ছে উত্তরটা লিখবো. অ্যান্ড দ্যাটস গুড, অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশন ফর ইউর আনসার. অল অফ ইউ হ্যাভ রিটেন ডাউন দ্য কারেক্ট আনসার. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. দেন উইল গো ফর দ্য লাস্ট ওয়ান অফ দিস স্লাইড. Here you see number 5, what is done cannot be undone. Probably you know the meaning, যে কাজটা একবার করা হয়ে যায় সেটা আসলে আনডু করা যায় না. So what is done cannot be undone. Probably you can understand. So this is a complex sentence, and you know the rules of making tag questions from the complex sentence, and probably just you do it. You are writing can it, and is there any answer? Would you please write down any more answer? You think what you think, you please write down your answer. No problem. Well, it may be mistake, but you will learn from it. You are writing isn't it? Thank you. So Sumaya, can it, all of you are writing can it, isn't it লিখেছো একজন. আচ্ছা, তো একটু এক্সপ্লেইন করি আনসারটা. সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ডান ক্যানট বি আনডান. সো এটা একটা কমপ্লেক্স, দিস ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এজ আই টোল্ড ইউ দিস ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স. সো এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে আসলে হোয়াট ইজ ডান এই ক্লজটা হচ্ছে যে ক্যানট বি আনডানের সাবজেক্ট, ক্যানট বি আনডানের সাবজেক্ট. ওকে, সো আমরা যদি চিন্তা করি ক্যানট এই অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে, সেই ক্যানট থেকে আমাদের ক্যান আসবে, আর হোয়াট ইজ ডান এটা একটা ক্লজ, একটা ক্লজ ফ্রেজ ইনফিনিটিভ জেরান্ড. যখন কোনো ভার্বের সাবজেক্ট হবে তখন তার প্রোনাউন ইট হবে. প্রোনাউন কি হবে? ইট. দ্যাটস ওয়াই এখানে ক্যান আনতে হবে, ক্যানট থেকে ক্যান, আর হোয়াট ইজ ডান এর প্রোনাউন হবে ইট. সো আনসার ক্যান ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার. I'm sorry, Samiha, your answer is wrong. So here you see what is done. What is done এর pronoun হচ্ছে it, এবং cannot থেকে আনতে হবে can. So your answer can it is the right answer. Those who have written down can it, congratulations for your right answer. Isn't it না, isn't it না, এটা isn't it হবে না. isn't it কেন হবে? কারণ এখানে তো what is it তো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ. আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সবসময় দ্যাট ক্লজ বাদে অন্য সব জায়গায় কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুযায়ী ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে. দ্যাটস ওয়াই প্রবাবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড. সো ইয়োর আনসার ক্যান ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার. ওকে, সো লেটস গো নেক্সট. So thank you. How much have you got out of 5? Would you please write it down? Would you please write your marks? Okay, 4 out of 5. So one mistake is there. Akib, I'm sorry, Baba. So are we too careful how? You have taken the challenge for getting 45 out of 50, because on Friday you will have a test that will of 50 marks. Okay,
So your pass marks will be 45, and I think you all will pass in the exam, inshallah. Okay, let's start now. So আমরা রুল 5 পর্যন্ত পড়েছিলাম। রুল 5 পর্যন্ত তোমাদের মনে আছে কিনা একটু ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আমি একটু বলতে পারি যে রুল নাম্বার 1 এ আমরা পড়েছিলাম যে কতগুলো নেগেটিভ ওয়ার্ডস, যে হার্ডলি, রিয়ারলি, বেয়ারলি, স্কার্সলি, সেলডম, ফিউ, লিটল, এগুলো যদি থাকে তাহলে নেগেটিভ হবে এবং ট্যাগ কোশ্চেন অ্যাফার্মেটিভ হবে। তারপরে আমরা পড়েছিলাম আইদার অর নাইদার নট থাকলে সেকেন্ড এনপি অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করতে হয়। তারপরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, উইথ অ্যাকম্পানিড বাই এবং অ্যান্ড নট, যেগুলো থাকলে আমাদের ফার্স্ট এনপি অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। সো এই রুলসগুলো প্রবলি শিখেছিলেন আমরা, তো এই ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখে নিও। পাস মার্কস 40, আচ্ছা ঠিক আছে, পাস মার্কস 40। ওকে, সো এই রুলসগুলো একটু পড়ে নেওয়া অবশ্যই, এইগুলো থেকে অবশ্যই আসবে। সো না 40, ওকে 40 যাও, 40 করে দিলাম। হিয়ার ইউ সি রুল নাম্বার 6 এ আমরা যাচ্ছি। তো কয়েকটি এক্সাম্পলস আমরা, যেহেতু তোমরা মোস্ট অফ ইউ আর ফ্রম ক্লাস 10 and you have already learned this topic, that's why আমি প্রথমে এক্সারসাইজ করে তারপরে উইল গো ফর দ্য রুলস later on. The earth moves around the sun, so would you please write down the answer? Please write down your answer. So here you see doesn't it, that's good, and your answer is absolutely right. Doesn't it আমরা লিখছি, তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় পৃথিবীর ক্ষেত্রে বা মুন এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সময় শিও বসাতে পারি। সো আমরা ডাজেন্ট ইটটাই নেব, এখানে শি কন্ট্রোভার্সিয়াল, সো আমরা ওইটার মধ্যে যাচ্ছি না। সো ডাজেন্ট ইট অ্যাবসলিউটলি ইয়োর রাইট আনসার, গুড। অ্যান্ড দেন রাইট ডাউন দ্য সান ইজ ভেরি হট। ওকে, প্লিজ রাইট ইট ডাউন, দ্য সান ইজ ভেরি হট। Thank you. And all of your answers are correct. Thank you very much. Okay, that's good. Isn't it? Fine, your answer is correct. But we can also write down isn't he. One thing that you may ask yourself or ask me that, sir, he কিভাবে হয়? হি উত্তরটা কিন্তু হতে পারে, কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখো এখানটায় যে দ্য সান, দ্যাট দ্য থিং অন দ্য আর্থ, পৃথিবীতে যেগুলো সিম্বলাইজেস দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড এনার্জি, যেগুলো এনার্জি এবং স্ট্রেংথের প্রতীক, সেগুলো ক্ষেত্রে আমরা আসলে হি, যেগুলো যেগুলো হচ্ছে যে আমাদের অ্যাফেকশন, লাভ, যেগুলো রেফার করে, যেমন মুন, দ্য কান্ট্রি, ঠিক আছে, যেগুলোর বদলে আমরা শি বসাতে পারি। সো এই ক্ষেত্রে হি আনসার, ইফ ইউ জাস্ট রাইট ডাউন হি ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার, বাট ইট ইজ ইনাফ। ওকে, দেন another question is Allah always helps me. You please write it down. Isn't it? That's good. Your answer is correct, and you must put a question mark. If you just forget to use the question mark, and probably your answer will be wrong. Okay, though there is a question mark given after that. He, doesn't he? That's good, and of course the most important thing is here of the use of the pronoun he, and he will be in the capital letter. No, isn't it na baba. So Allah, God Almighty, এগুলো যখন ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লেখা থাকবে, অবশ্যই আল্লাহর বদলে আল্লাহ ছোট হাতের হবেই না। সো অলমাইটি, এগুলো অনেক সময় গড যখন ক্যাপিটাল লেটারে থাকবে তখন অবশ্যই তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে হি এর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ। So if you just write down Jahanara, I'm sorry Baba, if you write down he in the small letter, it will be a wrong answer. So be careful about it. Be careful about it. Of course, you will have to write down he in the capital letter. He in the capital letter. Probably you can understand. He in the capital letter. Probably you can understand. He in the capital. Okay, that's good. Next question is man is mortal. So you please write it down. Man is mortal. Here you see your subject is man, so we'll have to use a pronoun, and probably you often make mistake in the use of the pronoun when there is man. Will you please write it down? Right. So Sumaya, this time your answer is correct. Good, very good. But আরেকটা ভুল যেটা আমি বলবো সেটা ডাসটা কিন্তু ছোট হাতের ডি দিয়ে শুরু হবে. Of course, every tag question will start with small letters. So be careful because this is a formal class, and actually you are writing the answer that I am just
looking at. So of course your answer, you have to write it down carefully. Okay. Yeah. Uh, all of you are writing aren't they? But that's good. So both of the answers are correct here. You can write down isn't he or aren't they. But if you just ask me which one I prefer, of course, isn't he? I prefer this answer. And 100 times I will prefer this answer, isn't he? Okay? And aren't they? This answer is correct. Uh, but actually, between these two answers, if you want to choose me, or if there is four options, and among these four options, the two answers are given, isn't he and aren't they? Of course, you will have to choose isn't he. কারণ আমরা জানি ম্যানের প্রোনাউন কিন্তু সবসময় হি, তো সেক্ষেত্রে isn't হিটা তোমরা সবসময় লিখবে, and that's the best answer, right? বাট aren't they we will take, কারণ এটা আসলে লোকালি আমাদের ইয়ে হয়ে গেছে, আমাদের গ্রামার বইগুলোতে এগুলো ফলো করছে, aren't they লিখছে, সো আমরা নিচ্ছি এই আনসারটা, কিন্তু the best answer and grammatically 100% accurate answer is isn't he. Probably you can understand. Next, I am a student. So will you please write down the answer now? I am a student. And here you see aren't I, Shonali, Ratna Likachu, aren't I? Thank you very much for your answer. That's good. Congratulations. And your answer is absolutely the right answer. Good. Aren't I is the right answer. Doesn't he is correct. That's good. Anik, thank you very much. This answer, doesn't he, is absolutely correct answer. So nobody will penetrate it. Okay. Aren't I is absolutely the right answer, কারণ আমি বলেছি যে am not ট্যাগ কোশ্চেনে সবসময় aren't হয়ে যাবে, তোমরা কিন্তু এটা সবসময় মনে রাখবে, when there is am and তারপরে not নিয়ে এসে যখন কন্ট্রাকশন করছো ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে, এটা সেক্ষেত্রে ইউ মাস্ট রাইট নো ain't I, এটা আমরা অবশ্যই হবে না এই উত্তরটা। I'm sorry, everyone answer should be aren't I, and aren't I is the only answer of this question, so there is no option. So of course you will have to write down aren't I. That's good. So we get the rules there. যখন আল্লাহ, you can take the screenshot here. So Almighty Allah God যখন থাকছে তখন তার প্রোনাউনটা হচ্ছে he. যখন তার প্রোনাউনটা হচ্ছে he in the capital letter. Probably you can understand he in the pronoun he in the capital letter. And whenever your pronoun, your subject is man, so in that case you can just use both he and they, but he is preferable. And the last one, whenever there is I am, so in that case your answer aren't I is absolutely the right answer. You can take the screenshot so that later on you can just go through this. Okay. We are going next. Here rule number 7 for you. Again I will go for some of the exercises there, and later on we will go for the rules. Okay, you understand. Thank you very much, Somaya. Here you see what will be shall be. What will be shall be. So will you please write down the answer? What will be shall be. Okay, thank you. What will be shall be. Akib লিখেছো want it, and Turjo লিখেছো shan't it. So there is a confusion. Want it and shan't it. There are four answers. Want it, shan't it, want it, shan't it. So what will be the right answer then? So you must have a lot of confusions probably. Want it, but where is shan't it? আচ্ছা, আরো দুইজন shan't it লিখো, তাহলে ইকুয়াল হয়ে যাবে। No, you're very clever. একজন লিখেছো, অনেক লিখেছো shan't it. Okay, want it এর পাল্লাটা ভারী হচ্ছে বেশি। আর কেউ কিছু লিখতে চাও? আচ্ছা, let's see. I'm sorry, যারা the answer is something else. Alright. So what will be shall be, এটা একটা এই সেন্টেন্সটা সম্পর্কে বলে নি আসলে এই সেন্টেন্সটার অর্থটা কি। সো এটার অর্থ হচ্ছে যে যা হবার তাই হবে। অ্যাকচুয়ালি সিরে সেরা সেরা যেটাকে আসলে বলা হয়, এটা একটা নভেলের, একটা নাটকের একটা অংশ, নাটকের একটা স্পিচ। সেটা হচ্ছে যে ডক্টর ফস্টার্স
ক্রিস্টোফার মার্লো লেখা একটা ডক্টর ফস্টার্স নাটকে। ডক্টর ফস্টার যখন হি গেইনড অল দ্য নলেজ, অ্যাকোয়ার্ড অল দ্য নলেজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর সব জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছে, এখন তার কোনো জ্ঞান বাকি নেই। তো সে চিন্তা করলো যে পৃথিবীর সব জ্ঞান আমার তো অর্জন করা শেষ, তাহলে এখন আমি কি করব? তো সে নেক্রোমেন্সি মানে হচ্ছে যে জাদুবিদ্যা, এই বিষয়ে সে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলো। তো জাদুবিদ্যা হচ্ছে যে এটা স্যাটানিক নলেজ, সো স্যাটানের কাছ থেকে এই জ্ঞানটা লাভ করতে হবে। তো ডক্টর ফস্টার স্যাটানের কাছে গেল এবং বললো যে ঠিক আছে, আমি নেক্রোমেন্সি শিখতে চাই, তো এখন আমাকে এটা শেখাও। তো বললো যে ঠিক আছে, তোমাকে শেখাতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত, সেটা হচ্ছে যে তোমার সোলটাকে বিক্রি করে দিতে হবে আমার কাছে। আই উইল গিভ ইউ জাস্ট 25 years টু ইউজ দিস নেক্রোমেন্সি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট আফটার 25 years বিং ওভার, তখন তোমার সোলটাকে আমি শয়তান নিয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে যে অবশ্যই নিয়ে যাবে, মানে কি শয়তান তাকে দোজখের মধ্যে, সে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, ঠিক আছে? তো এই অবস্থায় তো সে চিন্তা করলো যে সে নেক্রোমেন্সি জেনে আসলে অনেক ভালো কাজ করবে। আসলে সে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিল, কিন্তু মানুষের জন্য তেমন কিছু করতে পারছিল না। এই জন্য দেখলো যে জাদু দিয়ে সে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। যেমন সে একটা তার নদী, একটা নদী ছিল তার বাড়ির পাশে, এবং সেই নদী টা পার হতে পারতো না। সে চিন্তা করলো যে আমি নেক্রোমেন্সি শিখলে তাহলে এখানে একটা ব্রিজ তৈরি করে দিব, যাতে করে মানুষ খুব সহজে পারাপার হতে পারে। হ্যাঁ, তো সে নেক্রোমেন্সি রাজি হলো, 25 years ডিল। তো অবশ্যই তার 25 years সে জাদুবিদ্যা শিখলো এবং হচ্ছে যে সেই বিষয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা স্যাটানিক নলেজ তো কখনো ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় না, এটা তার জানা ছিল না। যার ফলে সে বিভিন্ন রকম ট্রিপল অ্যাক্টিভিটিস করতে করতে তার 25 years সময়টা শেষ হয়ে গেল। দ্য লাস্ট মোমেন্ট তাকে তার আত্মাটাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দোজখে, এবং সেখানে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। সো এখানটায় এই কথাটা ডক্টর ফস্টার্স বলেছিল, যখন সে চিন্তা করছিল, হি ওয়াজ কনফিউজ টু টেক দ্য ডিসিশন যে সে শয়তানের এই কথাটা মেনে নিবে, বা তার এই মানে শয়তানের এই মানে এগ্রিমেন্টে সে এই ডিল সে এগ্রি করবে কি করবে না। তো এটা নিয়ে সে যখন অনেক চিন্তা ভাবনা করছিল, তখন সে এই কথাটা বলেছিল, সিরিয়াস, মানে হোয়াট উইল বি শ্যাল বি। সে আর যখন কিছুই ভাবতে পারছিল না, তখন বললো যে আচ্ছা, যা হবার তাই হবে। তখন সে রাজি হলো। ওকে, সো প্রবলি আচ্ছা, সো হোয়াট উইল বি শ্যাল বি মানে যা হবার তাই হবে। তোমরা অনেক সময় এরকম কথাটা বলতে পারো যখন আসলে ইউ আর নট এবল টু টেক এনি রাইট ডিসিশন। ওকে, সো এট দ্যাট মোমেন্ট ইউ সে হোয়াট উইল বি শ্যাল বি। Acha, so your answer was Shantit is the right answer. Great, congratulations those who have written down Shantit. I'm sorry those who have written down owned it. I must not take your answer. যা হবার তাই হবে. That's good. Thank you very much. Shantit is absolutely the right answer. Okay. So no one তাহলে দে কেন হবে? আমার এখানে কনফিউশন হচ্ছে। আচ্ছা, নো ওয়ান, নো বডি, নো ওয়ান, এগুলো ক্ষেত্রে আসলে দে হয় কেন? কেন এভরিবডি, এভরিওয়ান, অলের ক্ষেত্রেও দে হয়। নো বডি, নো ওয়ান, নান, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল, এই যে 6টা প্রোনাউনের ক্ষেত্রে সবসময় 6টা প্রোনাউন কিন্তু দে হবে, এটা মনে রাখবে। এটা আসলে দে কেন হবে সেটা বিশ্লেষণ করতে হলে, যে আমরা যখন নো বডি, নো ওয়ান বা এভরি ওয়ানের কথা বলছি, তখন কিন্তু সেখানে মোর দেন ওয়ান পার্সন আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে বোঝাচ্ছে, একজন করে সবাইকে বোঝাচ্ছে। আমি বললাম যে নো ওয়ান, এভরি ওয়ান উইল গো দেয়ার। এভরি ওয়ান মানে কি, হয়তো 10জন মানুষ আছে, তাহলে 10জনের মধ্যে করিম যাচ্ছে, রহিম যাচ্ছে, যদু যাচ্ছে, মধু যাচ্ছে, কদু যাচ্ছে, রাইট? এভাবে কিন্তু সবাই যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে এটা প্লুরাল, ঠিক আছে? এই জন্য আবার যে নো বডি, নো ওয়ান যখন বোঝানো হচ্ছে, তখন কিন্তু একজন করে, যে ও যাচ্ছে না, করিম যাচ্ছে না, রহিম যাচ্ছে না, যদু যাচ্ছে না, মধু যাচ্ছে না, রাইট? তাহলে তখন কিন্তু এই একজন করে যে বোঝাচ্ছে, সেই জন্য আসলে এটা একজন করে প্লুরাল মিন করছে। এই জন্য নো বডি, নো ওয়ান, নান, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল। সো এইগুলোর ক্ষেত্রে সবসময় প্রোনাউন দে হবে। সো কি না, মর্জিনা, রাইট? সো অনেক কিছু হতে পারে। আচ্ছা, কোনটা বললা? হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ দ্য আনসার? আই ডোন্ট নো দ্য রিজন। কোনটার কথা বলছো বাবা? শ্যান্টিট হবে কেন? আচ্ছা, শ্যান্টিট হবে, এটা কারণটা হচ্ছে যে দেখো, হোয়াট উইল বি হচ্ছে যে ক্লাউজ, যার পরে শ্যালটা কিন্তু বসে না, কিন্তু শ্যাল ব্যবহার করা হয়েছে এই সেন্টেন্সে, কারণ হোয়াট উইল বি একটা ক্লাউজ।
এই ক্লজের পরে কিন্তু সাধারণত উইল বসার কথা, কারণ ক্লজ, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড সবই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ধরা হয়, যার পরে আসলে আমাদের উইল আসার কথা। ঠিক আছে, কারণ শ্যালটা শুধু ফার্স্ট পার্সনের পরে, আয়ের পরে, উইয়ের পরে বসে, অন্য কোনো জায়গায় তো শ্যাল বসে না। সো এখানে শ্যালটা বসানোর অর্থই হচ্ছে যে এই তোমরা জানো শ্যাল বা উইল যখন আমরা মানে রিপ্লেস করে দিই, অল্টার করে দিই, তখন কিন্তু সেটা মাস্ট অর্থ প্রকাশ করে। যেমন আই শ্যাল গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাব, কিন্তু আমি হোয়েন এভার আই এম সেইং আই উইল গো টু স্কুল, তখন আমি অবশ্যই স্কুলে যাব, এটা মিন করে। হি উইল গো টু স্কুল, সে স্কুলে যাবে, বাট আমি বলছি হি শ্যাল গো টু স্কুল, তার মানে সে অবশ্যই স্কুলে যাবে। প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং এখানে যেহেতু শ্যালটা মিন করে বসানো হয়েছে, এখানে কিন্তু শ্যালটা ভুল করে বসানো হয়নি। সো শ্যালটা এই বাধ্যবাধকতা অর্থ প্রকাশ করার জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই তোমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনে অবশ্যই শ্যালটা অবশ্যই রাখতে হবে, অ্যান্ড উইলটা বসবে না। যদিও এখানে ইটের সাথে উইল বসে, তুমি হয়তো সেটাই বলবে যে ইটের সাথে তো স্যার শ্যাল বসে না, ইটের সাথে তো উইল বসে। বাট এখানে দেখো ওই শ্যালটা ওই বাধ্যবাধকতা অর্থ প্রকাশ করার জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রবলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ডান ক্যানট বি আনডান। ওকে, ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার নাও। So if you have any other confusion, if you have any other confusion, you can just write down. Thank you, Baba Akib, for your understanding properly. So therefore you must not make this type of mistake. Okay. What is done cannot be undone. এটা একটু আগে মনে হয় দেওয়া হয়েছিল আর কি। So can it is the right answer. That's good. So everyone has done the right answer. Thank you. And then question number, walking is good for health. So would you please write down the answer? Walking is good for health. Then please write down, and your answer, all of you have read the correct answer. Thank you very much. Maturjo, thank you very much. Your answer is correct. Absolutely right answer. So easy. The working is called a gerund. It works as a subject, and working at gerund. তোমরা মনে রাখো যে gerund, clause, infinitive, এগুলো সব সময় pronoun হবে it. And absolutely your answer isn't it is absolutely the right answer. Great, congratulations for your answer. And then question number 4. To work is beneficial for health. So what will be then? So I have already told you that answer, that to walk means, actually this is an infinitive, and in place of infinitive we will use the pronoun it, and there is the auxiliary verb is. So your answer isn't it. Again, isn't it is the right answer. Okay, so there you see the rules is there. So the rule is there: phrase, clause, infinitive, gerund. যখন সাবজেক্ট থাকবে তখন the pronoun it হবে, তখন the pronoun কি হবে? It. And tomorrow, if you may have a question, what is the difference between phrase and clause? So I'm just saying it. A phrase which is a group of words without having any finite verb. Is everything okay? Can you see it now? দেখতে পাচ্ছ এখন সবাই? হ্যালো? Yep. Okay, yes sir. Thank you. I was using the mobile data, মোবাইল ডেটাটা শেষ হয়ে গেছে, সো আজকে ওয়াইফাইটা খুব ডিস্টার্বিং ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা হতে পারে। It sometimes happens to me also. It's okay, thank you. So probably you can understand that I was talking about the difference between phrase and clause. And phrase is a group of words without having any subject and finite verb. That is called a phrase. But clause must have a subject and finite verb. Clause হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা অংশ যার মধ্যে সাবজেক্ট আর ফাইনাইট ভার্ব থাকে, কিন্তু ফ্রেজের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট আর ফাইনাইট ভার্ব থাকে না। Oh my goodness.
ওয়াজ ইউর সাউন্ড ক্লিয়ার? সাউন্ড কি ক্লিয়ার ছিল? আমি তো সাউন্ডের বাটনটাই অন করতে ভুলে গেছি। আই এম রিয়েলি সরি। আচ্ছা, ওকে, সো উই আর গোয়িং নেক্সট। We're going next. Okay. Then we are going for rule number 8. Is not the sound clear? Not. Hello. Is not the sound clear? Not. Hello. আচ্ছা, সাউন্ডটা একটু জোরে হচ্ছে, তোমরা একটু কমিয়ে দাও। আচ্ছা, এখন প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, সাউন্ড, আচ্ছা, ওকে, প্রবলি সাউন্ডটা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সো একটু ওয়েট। আচ্ছা, নেক্সট, if you work hard you will pass. If you work hard you will pass. So would you please write down the answer? Acha, still the sound, if it is a problem, I will just because now I am using the microphone. Earlier microphone was switched off. I couldn't understand that. Okay. Acha, that was better than now. Okay, your answer is absolutely the right answer. So 1-2 is the right answer. Okay. Achha, okay, so next question is there. We know time is money. We know time is money. So is there any student named Muhammad? Is there any student? Achha, okay, so we know time is money. Please write it down. Write down the answer now. Achha. Achha, is there any student named Muhammad? So that student commented in my earlier class that actually he explained one answer that যে আমরা হোপ উইশ এগুলো যখন থাকে তখন আসলে দ্যাট যদি আন্ডারস্টুড থাকে তাহলে তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব অনুযায়ী তখন করতে হয়, আর দ্যাটটা স্টুড থাকে, দ্যাট যদি লেখা থাকে তাহলে তার আগের যে সাবজেক্ট ভার্ব সেটা দিয়ে করতে হয়। এ ধরনের একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছো, আমি তার জন্য বলছি। সেটা হচ্ছে যে দেখো, তোমার এক্সপ্লেনেশনটা নট অ্যাবসলিউটলি রং, বাট অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে দ্যাট ক্লজে যদি জেনারেলাইজেশন হয়, এই কথাটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। জেনারেলাইজেশন বিষয়টা জানতে হবে। জেনারেলাইজেশন মানে হচ্ছে যে সামগ্রিকীকরণ, মানে সবাইকে বোঝায়। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা আসলে অবশ্যই দ্যাটের পরে যে সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেটা, সেটা অনুযায়ী আমরা আসলে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। আবার কি হলো? What the hell today is happening about network? Shit. Okay, so we know that time is money here. You just write down the answer. Isn't it is the right, absolutely the right answer, isn't it? Isn't it is the right answer. So এই ক্ষেত্রে কেউ এরকম একটা রুলস আছে, এটাও তোমরা একটু জেনে রাখো। সেটা হচ্ছে যে হোপ, উইশ বা থিঙ্ক এই ধরনের শব্দগুলো যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে দ্যাট
দ্যাট যদি আন্ডারস্টুড থাকে, দ্যাট আন্ডারস্টুড থাকলে আমরা আসলে যেমন উই নো এখানে দ্যাটটা আন্ডারস্টুড আছে, তাহলে দ্যাট যদি কখনো আন্ডারস্টুড থাকে তাহলে অবশ্যই পরের সাবজেক্ট ভার্ব অনুযায়ী এটা কোশ্চেন করতে হবে। আচ্ছা, এখন কি নেটওয়ার্ক ঠিক হয়েছে বাবা? কিছু করার নেই আসলে, উই লিভ ইন সাচ এ কান্ট্রি যেখানে নেটওয়ার্ক আসলে দ্যাট টাইম ইজ মানি ইজ নোন টু আস। ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার। স্টিল ইউর নেটওয়ার্ক ইজ প্রবলেমিং, ইজ ক্রিয়েটিং প্রবলেমস অর নট? আই থিঙ্ক এখন তো ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা। Can you listen to me? Yeah? Well, okay. Achha, thank you. So that time is money is known to us. So here your answer isn't it is absolutely the right answer. So that's good. Isn't it is absolutely the right answer. But এখানে যদি কয়েকটা জেনারেলাইজেশনটা না হয়, তোমাদের এই কথাটা একটু মনে রাখবে। যেমন উই নো দ্যাট, আমরা সবাই জানি, এখানে সাবজেক্টটাকে কিন্তু ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে না। বাট এখানে সাবজেক্টটা যদি থাকতো যে হি নোজ দ্যাট টাইম ইজ মানি, সো ইন দ্যাট কেস আমরা ডাজেন্ট হি বসাতাম। প্রবাবলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। স্যার নাম্বার 2 এক্সপ্লেইন প্লিজ। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি, আমি নাম্বার 2টা এক্সপ্লেইন করেছি, সম্ভবত নেটওয়ার্কের কারণে তোমরা শুনতে পাওনি। আমি আবার বলছি, এখানে 3টা বিষয় তোমাকে খেয়াল করতে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে। 3টা বিষয়। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে সেটা অনুযায়ী ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হয়, এটা ক্লিয়ার। নাম্বার 2, দ্যাট ক্লজ যখন থাকবে সেটাও তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সো দ্যাট যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে অবশ্যই দ্যাটের পরে যে সাবজেক্ট ভার্ব থাকবে সেটা দিয়ে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে। ওকে, অবশ্যই, সেখানে আর কিছু ভাবার কিছু নেই। এখন যদি দ্যাট উল্লেখ থাকে তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে দ্যাটের আগে যে সাবজেক্ট ভার্ব আছে সেটা জেনারেলাইজেশন কিনা, সেটা সামগ্রিকীকরণ বোঝাচ্ছে কিনা, যেমন উই, পিপল, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল, সেই ধরনের বোঝাচ্ছে কিনা। যদি সেটা হয় তাহলেও দ্যাটের পরের অংশ দিয়ে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কারোর সম্পর্কে যদি বলে যে আই হোপ দ্যাট, হি উইশ দ্যাট, অথবা হি থিঙ্কস দ্যাট, এই ধরনের যদি থাকে তাহলে আমরা তখন দ্যাটের আগে যে সাবজেক্ট ভার্ব আছে সেটা দিয়ে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। প্রবাবলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। আচ্ছা, then we are going for the next one. 4. When he came here, I met him. When he came here, I met him. So you please write down the answer. Still your network is creating problems for you. Still, probably my network or your network. Something is wrong, of course, dear. So here, didn't I is absolutely the right answer. Okay. Didn't I? That's good. Didn't I is absolutely the right answer. Good. Congratulations. And then I'm going for your rules is there. Rules is there. Again, please try to understand it. Complex sentence এ সবসময় ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ অনুযায়ী হবে। এটা হচ্ছে যে and the first and the most important thing. আচ্ছা, তারপরে দ্যাট ক্লজ যখন থাকবে এবং জেনারেলাইজেশন বোঝাবে, দ্যাট ক্লজ থাকবে এবং জেনারেলাইজেশন বোঝাবে, তখন আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অনুযায়ী ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। কিন্তু জেনারেলাইজেশন বোঝালো না কিন্তু দ্যাট ক্লজ আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রথম যে সাবজেক্টটা থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাবজেক্ট এবং ভার্ব অনুযায়ী তখন আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। প্রবাবলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। এটা কথা বলেছি। If you don't understand, you can just write it down. I will just explain it again. Okay, next. Rule number 19 হবে, I'm sorry, এটা 9 না। The mother rose in her. Would you please write down the answer now? কি হলো, সবাই হ্যাং হয়ে গেল মনে হচ্ছে নাকি? আচ্ছা, ও থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আছো সবাই তাহলে। সো দ্য মাদার রোজ ইন হার, হিয়ার আমরা একটা
লক্ষ্য করছি মাদার একটা কমন নাউন, মাদার, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, এগুলো কমন নাউন বলা হচ্ছে। সো এই কমন নাউনের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে কমন নাউন দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে কিনা। যদি কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে অবশ্যই প্রোনাউন হি অথবা শি হবে। বাট দ্য ফাদার, দ্য মাদার দিয়ে ইউজুয়ালি কমন নাউনের আগে আমরা যখন দা বসাই তখন এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া প্রকাশ পাই। দ্য মাদার মানে মাতৃত্ব, দ্য ফাদার মানে পিতৃত্ব। ওকে, দ্য মাদার, আই কুডন্ট টেক দ্য স্ক্রিনশট অফ রুল 8। ওকে, আই এম জাস্ট গোয়িং এগেইন টু রুল নাম্বার 8। রুল স্ক্রিনশট খুব দ্রুত নিয়ে নাও, ঠিক আছে? ইউ টেক দ্য স্ক্রিনশট কুইক। ওকে, ডান। হ্যাঁ, নিয়েছো? আচ্ছা স্যার, আগেরটা মানে কি এইটা? রুল নাম্বার 8, হ্যাঁ, টেক দ্য স্ক্রিনশট। দ্য ব্রাদার হয় না? হবে অবশ্যই, দ্য ব্রাদার, দ্য সিস্টার, দ্য মাদার, দ্য ফাদার সব হবে। সেগুলো সবই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া প্রকাশ পাবে, বুঝতে পারছো আকিব? সব হবে যদি যদি সেটা দিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া কি হবে। টেকেন, থ্যাংক ইউ। We are going next. Pronoun eat হবে, and your answer is absolutely right answer. That's good. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড দ্য লায়ন রোজ ইন হিম। আচ্ছা, যদি নিতেই না পারো স্ক্রিনশটটা, তাহলে তুমি পরবর্তীতে এই ভিডিওটা অন করে আবার নিয়ে নিও। হ্যাঁ, আই এম সরি। সো দ্য লায়ন রোজ ইন হিম, would you please write down the answer? The lion rose in him. Didn't it? That's good. Your answer is absolutely right. The lion, এখানে দেখো যে the lion, the father, the mother না, the lion দিয়েও এখানে কিন্তু the lion rose in him. You will have to understand the meaning of the sentence from the context of the sentence. From the sentence থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে the lion rose in him, তার মধ্যে লায়ন জেগে উঠেছিল। আসলে কোনো লায়ন কি কারোর মধ্যে জেগে ওঠে? তার লায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো, ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো জেগে ওঠে, রাইট? এই জন্য এই ক্ষেত্রে আসলে এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া। কমন নাউন দিয়ে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া প্রকাশ পায় তবে তার প্রোনাউন ইট হয়। অ্যান্ড দেন আ ফাদার লাইক হিম ইজ রিয়েলি ফাউন্ড। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য লায়ন? দ্য লায়ন মানে হচ্ছে যে পশুত্ব, সিংহত্ব, রাইট? দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য লায়ন ইজ কল্ড দ্য লায়ন। ওকে, the characteristics of a mother is called the mother. The characteristics of a father is called the father. Okay, a father like him is really found. You please write down the answer now. এই যে কনফিউশন শুরু হয়ে গেছে। মানে কি দা আছে, দা ফাদার আছে, দা ফাদার লাইক হিম, আ ফাদার লাইক হিম। ওহো, you are just making the confusion. তোমরা এই যে কনফিউশন শুরু করে দিল। all of you are writing it. why? it কেন লিখছো? a father like him, তার মতো বাবার বৈশিষ্ট্য তো বলেনি, বলছে তার মতো একজন বাবা, তার মতো একজন বাবা is really found, খুব কমই পাওয়া যায়, খুব কম দেখা যায়। তাহলে তার মতো একজন বাবা, তার মতো একজন বাবার বৈশিষ্ট্য তো কথা বলেনি। so that's why you cannot write. I'm sorry. A father like him is really found, and your answer is not right. So is he is absolutely the right answer. Great, congratulations those who have written down is he. Is he, not it. একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে বাবা, নইলে কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো, কনফিউজিং জিনিসগুলো কিন্তু তোমার অবশ্যই ভালো মার্কস তোমার জন্য আনবে না। A father like him, তার মতো একজন বাবা is really found, খুব কম দেখা যায়। তাহলে a father refers to a person who is a father. And then the father in him impressed us all. So this time you please write down your answer. The father in him impressed us all. The father in him impressed us all.
You're very clever. This time your answer is absolutely right. Thank you. Congratulations. So the father in him, তার মধ্যে তো বাবা থাকে না, তার মধ্যে বাবার বৈশিষ্ট্য থাকে। ওই যে একজন রিফাত আয়াজ, আই এম সরি বাবা, হি লিখলে কেন? আহা, এটা তো দ্য ফাদার মানে কারোর মধ্যে কি বাবা থাকে, মানুষ থাকে, মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকে। সো ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার। Didn't eat, that's good. And didn't eat is the right answer. And your rule is there, so be careful. Common noun refers to abstract idea. Common noun দিয়ে যদি abstract idea প্রকাশ পায়, কারোর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, so in that case your answer will be, pronoun will be it. তাহলে সেক্ষেত্রে pronounটা কিন্তু বসাতে হবে। pronounটা কি বসাতে হবে? it. You can understand now? So you take the screenshot there. And you see এখানটা কিন্তু একটু কনফিউশন তৈরি করেছে তোমাদের, যেটা দ্য ফাদার দ্য মাদার। অবশ্যই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া প্রকাশ করতে তোমার দা থাকতে হবে। দা যদি না থাকে তাহলে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার কথা ভাববে না, অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার কথা ভাববে না। ওকে, ইউ জাস্ট টেক দ্য স্ক্রিনশট। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। Next, we are going to the last rule number, and the last. Oh, it's not 10. It's 10, right? It's okay. I'm sorry. ঠিকই তো আছে। আচ্ছা, this is the last question here. You see, none of us went to the party. None of us went to the party. So there you see, none of us went to the party. Okay. So এখানটায় আমাদের nobody, no one নাম থাকলে আমরা দে বসাই সবসময়, এটা ঠিক আছে। বাট আমরা দেখবো যে নোবডি, নো ওয়ান, নান বা আইদার, নাইদার এগুলোর পরে কোনো প্রোনাউন দেওয়া আছে কিনা, কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই প্রোনাউন দেওয়া থাকলে ওই প্রোনাউনটা অনুযায়ী আমাদের ট্যাকোশন করতে হবে। সো ইয়োর আনসার, দ্যাটস গুড, কংগ্রাচুলেশন, ফাইন, ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট। সো ডিডু ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার। ডিডেন্ট না, নানটা আসলে কি একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। So Tuli, you are writing didn't do. I'm sorry, Baba. Acha, and the next question is here. None is to none under the sun. এটা কিন্তু আমি দিয়েছিলাম। So would you please write the answer? None is to none. দেখি কার কার মনে আছে, and who can write down the correct answer of this for this. None is to none under the sun. Okay. 2 number, is it? ওহো আকিব, আইদিদ, তুমি কি লিখলা এটা? নান ইজ টু নান আন্ডার দ্য সান, নানের প্রোনাউন কি ইট হয়? দিন যত যাচ্ছে তোমরা মনে হচ্ছে সব ভুলে যাচ্ছ। আচ্ছা, ওকে, that's good. This time your answers are correct. Thank you very much. So are they is the right answer. Nobody, no one, none এর pronoun they, আর auxiliary verb is এর বদলে আর হয়ে যাবে, এটা এগ্রিমেন্ট তৈরি করার জন্য। That's why your answer is correct. So write down who cares. Who cares? এটা তোমরা পারবেই। Who cares মানে nobody cares. So do they is the right answer. So write down number 4. Who dared to go there? Who dared to go there? So walaikum assalam, mad artist. আচ্ছা, ঠিক আছে, আই এম সরি বাবা। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, who dared to go there, you please write down the answer. Number 4. সোমাইয়া, তুমি আর্ট দিয়ে কেন লিখলে? এখানে আর কোথা থেকে আসবে বলো তো আমাকে? এখানে কি ইজ দেয়ার এনি অক্সিলারি ভার্ব? অ্যামিজার থাকলেই না তুমি অ্যামিজার আনতে পারবা, ওয়াজ ওয়ার থাকলেই না তুমি ওয়াজ ওয়ার আনতে পারবা। সো তোমার আমাদের 12টা টেন্স আছে, 12টা টেন্সের মধ্যে 10টা টেন্সের মধ্যে অক্সিলারি ভার্ব আছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার জন্য। 2টা টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব সাধারণত থাকে না। সেই 2টা টেন্স, একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর একটা পাস্ট ইনডিফিনিট। যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব আনতে হয় ডু অথবা ডাজ, আর পাস্ট ইনডিফিনিটে আনতে হয় ডিড। তাহলে এই 2টা সব জায়গাতে অক্সিলারি ভার্ব থাকেই। এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই।
তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি আসলে কি করবে? আচ্ছা, ডিয়ার দে, সামিহা লিখেছ। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটু খেয়াল করো, আসলে একটু লক্ষ্য করো যে ডিয়ার্ড এটা একটা অক্সিলারি ভার্ব হতে পারে। হি ডিয়ার গো দেয়ার, সেটা যদি হতো এই ডেয়ার্ড শব্দটা অক্সিলারি ভার্ব হতো, কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো ডেয়ার্ডের পরে টু গো দেওয়া আছে, তার মানে ডেয়ার্ডই হচ্ছে যে ফাইনাইট ভার্ব, এবং ডেয়ার্ড ইজ ইন দ্য পাস্ট টেন্স। যদি একটা ফাইনাইট ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে তুমি সেটা দিয়ে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার ডিড আনতে হবে। সো ডিড দে ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার। ডিড দে ইজ দ্য রাইট আনসার, গুড। সো ইয়োর রুল ইজ দেয়ার, নান থাকলে দে হবে, নান অফ আস থাকলে উই হবে, নান অফ ইউ থাকলে সেক্ষেত্রে ইউ হবে, আর হু থাকলে দে হয়। অ্যান্ড প্রবাবলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রুল। দিস ইজ ওকে, থ্যাংক ইউ। Did that absolutely the right answer? Great. So Sumaya, thank you, Baba. Your answer is correct. We are going. Did they? দেখেছি বাবা, Sumaya Khan. So your answer was correct. And last slide and for your test. একটা পরীক্ষা নিব 5 মার্কসের মধ্যে, দেখি কে কত পাও। Are you ready? So the first question is before you. I am me without my hair. So you write down the answer. This is a test of 5 marks, so I want to see who gets 5 out of 5. So before writing the answer, you please think a while and just write down the correct answer. Okay, everyone please write down the answer at a time and don't copy. আচ্ছা, অনেক লিখেছো আর আই, অন্যরা লিখেছো আর এন্ড আই। সো দ্যাটস গুড, ইয়োর কংগ্রেচুলেশন, ইয়োর আনসার ইজ কারেক্ট। আর এন্ড আই ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্য রাইট আনসার, কারণ একটু আগে আমরা পড়ে আসলাম যে এম এর সাথে যখন নট হবে তখন তার ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা আর এন্ড হয়ে যাবে। So easy, I think you will have to keep it in your memory and you will have to use it properly. Okay, so aren't I is absolutely the right answer. Are I na, I'm sorry, এই সেন্টেন্সটা তো অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে তুমি আর আই কেন লিখলে? হ্যাঁ, and then what will be shall be, what will be shall be নিশ্চয় একই ব্যাপারে ভুল করবো না নাকি? Yeah, aren't I, those who have written down aren't I is absolutely, শুধু অনেক ভুল করেছো, so you just correct your answer that it should be aren't I, because the sentence was affirmative, that's why you have to make a negative tag question, and whenever there is in the negative tag question there is am not, so your contraction will be aren't, not ain't or not amn't. Shan't it, that's good, এবার কিন্তু কেউ ভুল করেনি, thank you very much. So shan't it is the right answer. Next, the mother in her is rarely noticed anywhere. The mother in her is rarely noticed anywhere. I couldn't understand, so my কি লিখেছো স্যার? answers are coming BEO. I don't understand the meaning of that word that you wrote down. That's good, fine, thank you. Is it as absolutely the right answer? Good, congratulations. Sir, answers are coming before the questions. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আই এম সরি, একটু পরে আনসারটা দিব, রাইট, থ্যাংক ইউ। সো নেক্সট, নাম্বার 4, either of you did it, either of you did it. So this time I want to see who can write down. Almost all of you have written down the correct answer for all of these 3 questions. That's good, congratulations. So go for question number 4 and write down
if you can. Either of you did it. Here we're close to the end of the test, so there is one question left. So didn't you? Oh, জয়া, উমাইরা কবির জয়া, ডোন্ট ইউ কেন লিখলে? এটা ডিড একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে সেটার ক্ষেত্রে ডোন্ট হবে কেন? I'm sorry, এটা didn't হবে, and didn't you is absolutely the right answer. Great, congratulations. And the last one, okay? So if you can make the right answer, then you will get 5 out of 5. I is a pronoun in this sentence. So write down the answer. I is a pronoun in this sentence. ওয়ারেন্ট ইউ কোথা থেকে আসলো সোমাইয়া? ওয়ারেন্ট কেন আসবে? এখানে তো অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ ওয়ার নেই। অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকলেই তুমি সেটা ব্যবহার করতে পারবে, আদারওয়াইজ কখনোই তুমি অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করতে পারবে না যদি সেখানে না থাকে। এখানে ভার্ব হচ্ছে ডিড, তাহলে ডিডটাকে নেগেটিভ করতে হলে ডিড নট ডু হবে, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই ইয়োর আনসার মাস্ট বি ডিডেন্ট, নট ওয়ারেন্ট। স্যার 4 নম্বরের মিনিং কি? আইদার অফ ইউ ডিড ইট, মানে তোমাদের কেউ একজন এটা করেছে। So all of you have completed writing the answer. I'm sorry, the 4 number meaning, 4 number I told you that. I is a pronoun in this sentence, so you see the answer is isn't I. I'm sorry, all of you have written down the wrong answer. So I is a pronoun, right? So এখানটায় আসলে isn't I হবে, but isn't it আনসারটা আমি নিচ্ছি, যাও isn't it you can also write down. আমার এই আনসারটা মাথায় আসছিল না আগে, সো আমি নিচ্ছি আইটার প্রোনাউন ইট ব্যবহার করতে পারবে, ঠিক আছে? সো বাট ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ডাউন isn't I, কারণ আইটা আমি যদি বললাম হি ইজ এ প্রোনাউন, সো isn't he হতো। So এক্ষেত্রে আসলে isn't I is the best answer, but you can use the pronoun I একটা থিং হিসাবে চিন্তা করে। তুমি যদি এটা চিন্তা করো যে I হচ্ছে যে একটা থিং, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে I হচ্ছে একটা pronoun, তো সেই ক্ষেত্রে it নেওয়া যায়, it নেওয়া যায়। আচ্ছা, এখানটায় আসলে আমি দুইভাবে চিন্তা করতে পারি আইটাকে। আই হচ্ছে যে একটা আই হি দে, রাইট? তো এটা আসলে একটা প্রোনাউন, তো সেভাবে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আইটা প্রোনাউন আই থাকবে, তো সেই সাথে অক্সিলারি ভার্ব আছে ইজ, তো ইজেন্ট আই। এখানটায় তুমি একটা লক্ষ্য করো, এখন তো বলবে যে স্যার আয়ের পরে তো অ্যাম বসে, তো ইজেন্ট কেন বসাচ্ছি? আসলে দেখো আইটা কিন্তু এখানে আয়ের পরে ইজ বসাচ্ছি কারণ আই হচ্ছে যে এখানে সাবজেক্ট, ইজেন্ট ইট হবে,
হ্যাঁ, ইজেন্ট ইটটা নিচ্ছি এই কারণে যে আইকে যদি আমরা কোনো একটা জিনিস হিসাবে চিন্তা করি, হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ইটটা নেওয়া যায়। বাট ইজেন্ট আই ইজ দ্য রাইট আনসার। আমার ইজেন্ট ইট মাথায় আসছিল না, আমি হয়তো অর দিয়ে এখানে লিখে দিতাম। So thank you very much for your attending the test, and congratulations those who have got 5 out of 5. So thank you very much, and see you on the next class Thursday on this tag questions, and later on Friday we'll go for a test. So thank you, bye bye, I'll have to see you then, bye.